And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. You got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding me up. Play me like a bass guitar, simmer down and mash me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Me up, drum me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding. Sensible shape them Ama that's ya. following us and lie low. This is lying low. ஒரு நிமிஷம் Turned into a bunch of killers. அப்டேட் I mean கேட்டால it. ரொம்ப கம்மியா இருக்கா They ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Newberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure, this can wait. Okay, boy. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on.
Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? Moving, running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. This is a big country. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried-up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Hey, I see something over there. You see it? Someone on the ground there. He's been shot. Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. Look, here it is. A few tents, but the place looks empty. Let's have a look around and make sure. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. It's okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean you no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way.
Let's see if we can pick up a trail. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Okay, looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. Wait, just let me make sure this is right. Continues along the shore here. Anyway, what were you talking about? We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah, but he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. Hold up. Let me check this. They carry on along this trail. Like I was talking about, when Jack was real young, a long while. A year. He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Careful. Whoa! Seems deserted. Let's take a look. Slow. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Quick, cut him free. Let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle! Vorsicht! Take cover! Three coming right at us! What the hell do you think you're doing? Why the hell you drag us into this, Charles? Hell Doesn't look like it. Look out! That don't look German to me. Gonna leave you with Well, that's them dealt with. You get them untied, we'll see what they've left behind for us. Hier drüben! It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree.
take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Yeah. Easy there. Yep. You're okay, boy. Yeah. யாரா இருக்கீங்களாடா? இருக்கும்டா. There, boy. Yeah, okay, boy. Yeah, good boy. You're all right, boy. Yeah, that's it, boy. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellers? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Right, boy? Yeah, good boy. Yeah, okay, boy. That's it, boy. Easy there. You're okay, boy. Easy, boy. Good boy. There, boy. Good boy. There, boy. Boy. Okay, boy. Yeah. Good boy. You all right? You okay? You good? There you go. You're all right. Yeah, you're doing good. That's it. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Meine Herz allerliebsten. Oh, wie wunderbar. Oh, Sie sind ein großer Mann. ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe.
Get out of here! Ja, ja, Vamos! alles klar. Vamos! Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch? Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. What is chapter 3? Look at How you doing, old friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over, Dutch. Always dream crushing, bubble bursting you. Come on, Hosea. Let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Easy, boy, you're okay. Passing you. Go on. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere
where nobody will find us. But we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Looks like law up ahead. Play it cool. Whoa! Oh, Get up! hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. Well, well, look who it is. Bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry! All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. Look at you two fellas all cuddling up. Idiot. Now get after the others, come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Yeah. Get in closer. Get alongside that flat carriage. Now he's throwing bottles, the low-down bastard. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Cop bastard! I didn't do nothing! Arrest me now! Damn fool! Come on, Mr. Callahan, I'm relying on you. You hold it right there! You're only making it worse. Come on, shitbag. Stay on them. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. Go on, don't lose them. Running ain't gonna help. I'm coming for you next. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us then, lawman. Come here. Do we need to bother? Let me go. Can't do that.
டேய் இந்த மிஷின்ல பிஎம் நான் சாட மாட்டேன். தெரியாது எனக்கு. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Need some gin? Come on. Try at least. We'll take him in, all right? டேய் கேக்குதாடா? ஹலோ சஞ்சய். டேய் அந்த மிஷின்ல அந்த அடிக்கிற மிஷின்ல பிஎம் நான் சாப்பிட மாட்டானா? பிஎம்ல என்ன சாப்பிடுவான்? அந்த அவன ஹெல்த் போறதுக்கு. டேய் பிளாக் பண்ணி அறடா அவன்கிட்ட போய்டா ரெண்டு தடவை சுத்தா. பிளாக் ரைட் கிளிக்கா லெஃப்ட் கிளிக்கா? டேய் அடிக்கிற பட்டன் அது எஃப். எஃப் அடிக்கிற தண்ணி மாத்தி வச்சிருக்கியா நான்? அது எஃப் தான அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் நானு. அப்ப 6 பிளாக்னு நினைக்கிறேன். 6 சரி. கத்தி வச்சு அந்த சுருறான்டா அவன். I'm coming for you, Nip. I'm gonna run ahead and stop the train. It's just us then, கண்ட்ரோல்ஸ் போய் lawman. பார்க்கவா? பிளாக் எதுன்னு? You ain't need to பிளாக் bother. 6 தான் நினைக்கிறேன். Let me go. Can't do that. Try at least. Don't kill him. Come on. I'll run out here if you need me. You ain't much of a fighter, huh? ஏய் ஆரம்பம் பிளாக் ஆக மாட்டீங்கடா சஞ்சய். அவன் பாரு பிளாக் என்னன்னு. ஏய் கன் எடுக்க முடியதா பார்த்து கன் எடுத்து ஷூட் பண்றான் அவனை கொல்ல கூடாதான்டா. அப்புறம் கொல்லாம அவனை அப்படியே அடிக்கணுமா? Just you and கால்ல ஷூட் பண்ண. எதுவுமே பண்ண கூடாதான்டா. கன்னே எடுக்க முடியல. நீ கையில தான் அடிக்கணும். கண்ட்ரோல்ஸ் போனா கண்ட்ரோல்ஸ்ல ஒண்ணுமே காணோம். கண்ட்ரோலர் What the fuck? கண்ட்ரோல்ஸ் போய் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் தானடா செஞ்சே. அதான் போன்னு நினைக்கிறேன். கீ மேப்பிங் ஓபன் மேப் லுக் பிஹைண்ட் CVV கான்ட்ராக்ட் ஆக்ஷன்ல ஸ்பேஸ் F டேக் பார் கேரி 6 ஸ்டீல் ஓகே ஜம்ப் பிளாக்கு ஆப்ஷனே காணும்டா. நீ என்ன பிளாக்குக்கு என்ன வச்சிருந்த நீ? நான் வச்சிருந்த டிஃபால்ட் என்னது? டிஃபால்ட் பிளாக் எதுவுமே வரல. வெறும் பீட்டுக்கு வந்து F தான் இருக்கு. பிளாக்குக்கு இருக்கும்டா. நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி தான் அப்படியே பாறேன். பாத்துதான் பிளாக்குக்கு அப்ப என்ன பட்டன் தெரியலையா? கீழ போ ஃபைட்டிங்க்கு போ. காம்பேட் என்னங்க ஒரு எதுக்கு அப்படியே கீழ விட்ட மொத்தமா கீழ போய் பாரு. அதான் காம்பேட் லாக் ஆன் ஓகே. ஏம் பார் இன்டராக்ட் வந்து ஓகே. அட்டாக் லெஃப்ட் கீக்கு ரைட் கிளிக் தான்டா இருக்கு இதுல. ஏம் பார் இன்டர்லாக்ல வந்து ரைட் கிளிக் அட்டாக்ல வந்து லெஃப்ட் கிளிக் போட்டுருக்கான். அது கன்னுங்கடா. ஸ்விட்ச் வெப்பன் ஓகே. ஏய் பாறா 6 மீலே பிளாக்னு போட்டுருக்கு பாறா. எங்கடா? 6 தான் பிளாக். கரெக்டாம அடிக்கறப்ப தான் 6 கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டாஜ் என்ன கவர் டாஜ் பண்ணி அடிக்க முடியுமான்னு பாக்குறேன் கண்ட்ரோல்ஸ்.
டேய் ஆ இப்பெல்லாம் ரெண்டு பேர்ல நான் தான்டா அது. நான் தான் ரெண்டு ஸ்ட்ரீமும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் ஒன்று பார்த்துனுக்கிறேன். ஒரு பேர் தான் பார்க்கணும். நீங்க எல்லாரும் ஏந்திருக்கவே இல்லை போல. மீலி பிளாக் 6 மீலி கிராஃபிக் மீலி பிளாக்னா அவன் அடிக்கிறத பிளாக் பண்றது தானே? ஆமா. ஆர்டிஆர்னு போடுவானே என்னடா ஹேஷ்டேக்ல எக்ஸ்ட்ராவா F6 தான் இருக்கு. அப்புறம் இதுல ஈகிள் யூஸ் பண்ண முடியல. ஈகிள் யூஸ் பண்ண முடியல. டெட் ஐ கியூ சேஞ்ச் கேமரா டாப் ட்ரை பண்ணி பாப்போம். அவன் அடிக்க வரும்போது ஆர் கொடுக்க சொல்றியா? ஆமா. Me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop. Train. It's just us. கண்ணால உள்ள வச்சிரான்டா. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Come on. Come on. Just don't kill him. Captain SFB, do not kill him. Try at least. Watch yourself. He's as dirty as they come. Just do him and we'll take him in, all right? Need some gin? Come on. பேசுறதுலாம் இந்த கேட்க மாட்டேங்குது. I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Bring him out here. இந்த கிராபிக்ஸ்லாம் நார்மல் கேம் நல்லா இருக்கு. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in. Come on. இவன் கம்மியா வச்சிருக்கான். Fine job. Well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. இதெல்லாம் வந்து நார்மல் கேம். There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Roads, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. We're gonna bear left here. ஆமா அந்த சிட்டிக்குள்ள யூஸ் பண்ண கூடாது நீங்க. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay. We're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office.
Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Chop, chop. Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Just bring him here. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses falling out of rebel gold, marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents, some said. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? I kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. These things. Things, eh? All right, gentlemen. Follow me. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Watch out! Where is this spot, Hosea? Timbuktu? Not too much farther. Anyway, you two never told me properly about that business with Cornwall in Valentine. What happened there? Apart from scaring the living daylights out of Mr. Strauss. That was about the only upside.
John and I didn't even have time to get paid for the sheep we rustled. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. We've had closer shaves, but not that many. And if Cornwall found us, the Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Very funny. Well, hey there, partner. Come on now, boy. Ready? Yeah. Got issues with me. Whoa! So, you're going back to see that Sheriff Gray? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest of tacks. Neither did that deputy. This is the spot. Down to the left there. Oh! You're a good boy. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. Sanjay, குதிரைய தண்ணில இறக்குனா சொல்லுங்க. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me roll. Hey. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. எல்லாரும் Take us அடிச்சுக்கிறானுங்கடா to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Get us a bit deeper. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. You won't catch much without a rod. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. On a good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. There, hooked him. You hooked him? இது விண்டோஸ் ஜியா NVIDIA G4 experienceல எவ்வளவு நிமிஷம் வரைக்கும் அது தெரியல அது நிறைய கூட பண்ண நினைக்கிறேன் நீ ஹைலைட்ஸ் தான் 5 நிமிஷம் தான் பண்ணுவீங்க Hey, look at this. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Call it
told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckon. I would like to see that. Hey, Hosea. Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" You can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Now, reel him in, Arthur. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Arthur's got a bite. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. 1080p HD 30 FPS photo. Hey. 60 FPS what over 60 FPS la? Something's nibbling. Just gotta reel him in now, Arthur. Four kilo pannu. Hey, night rocket like எத்தனை views வந்திருக்கு? 101. Hey, எல்லாரும் ஃபண்டா டேய் போட்டோ ஃப்ளோட் பண்ணிட்டு வீடியோ. பரவாயில்லை டேய் சஞ்சய். பிட்ரேட் என்னதுடா? There you go. That's a nice one. Hey, bitrate என்னது? Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. Sound bitrate, video bitrate ரெண்டு இருக்குங்க. Sound bitrate வந்து 160 விடா. Video bitrate sound bitrateலாம் இல்ல, video bitrate மட்டும் தான் இருக்கு. Audio bitrate ஒன்னு இருக்கும். எதுல ரெக்கார்ட் பண்ற? G4 experience சொல்றேன்டா, ரீப்ளே யூஸ் பண்றதுக்கு.
நினைக்கிறேன். God of War இந்த thumbnail ஓகேவா பாரு. You got something biting, Arthur. ஆமா. டேய் 4K லமா நான் போடலாம்டா. ஆடியோ பிட்ரேட்னு ஒன்னு இருக்கும். சரி இது அவுட் சொல்றேன் வெயிட். வீடியோ பிட்ரேட் வந்து நாங்க 10000 ரா, ஆடியோ பிட்ரேட் 160 டா. 2000 டேய் அதெல்லாம் காட்றதே 100 வரைக்கும். ஏய் சிசி நீ மாத்தலாம்டா. நாங்க இது 10000 எதுல பாக்குற? டேய் அவன் ஸ்ட்ரீம் கேக்கலடா, ரெக்கார்டிங்க்கு தான்டா கேக்குற. அதான்டா நான் என் கம்ப்யூட்டர். You got a bite there, Arthur. You got a bite. இல்ல அவன் வந்து இதுல பண்றானேடா. டேய் நான் விளையாடுறத ரீப்ளே இது பண்றதுக்குடா. அதான்டா அது எங்க போய் செக் பண்ணா ரீப்ளே இது பண்ணு. இது செட்டிங்ஸ்ல போய் பாப்பியா என்ன? You got a bite. டேய் நீ வந்து 10000 MB kbps சொல்றடா. kbps 10100. வந்து mbps சொல்லி. இது எவ்வளவுடா ஃபிஷிங் முடியணும்? 50 அது ரெண்டு மீன் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்ன mbps? It looks like you got a bite, Arthur. ஓ டச் கூட பேசு. என்ன சொல்றானா பாரு. இல்ல புச்சி நேரடா. 20 mbps போதும்ல. 28 போதும். 1080p 60 fps ல பண்ணு. போதும் அது. 4K ல போடு. 4K தான் வேணாம்டா அப்லோட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம. 4K ல பண்ணோம். நெட் 3000 GB இருக்காங்க அன்லிமிட்டட் நெட் என்ன ஆகும்? 4K 30 mbps ல போறேன்டா. 5 GB வரும்டா ஒரு கேம். 4K 30 fps ல போடாத. 30 MB போடாத. 4K போட்டா 50 இல்ல 100 mbps வரும். நான் பாக்குறேன் எவ்வளவு வருது. ஏன்னா அது எவ்வளவு மெகாபைட்ஸ் per second டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்ன்றா. அது நிறைய இருந்தா உனக்கு வரும். நீ ஸ்ட்ரீம் பாரு. Good job, Arthur. Keeping that one, eh? புரியுதா? 1440p ல பண்ணா. இப்போ எனக்கு வந்து அண்ணனுக்கு ஃபிஷிங் ராணிங் கேக்குது. அண்ணனுக்கு குத்துறவா? Hey, I reckon Ah. we call it a day. 1440p ல பண்ணா. 1080p ல You பண்ணா. ain't been ஏய் chasing 1080 ல பண்றா நீனு. All right. Warren, Think we தெரியுதா? got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat. Not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. order What about the horses? They'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about some... யாரா இவனுங்க? டேய் கமிட்மென்ட் ஆனஸ்ட் இன்டெகிரிட்டியாடா. சம்பவம் நடக்கும். இங்கிலாந்துல உலகத்தையே கவுத்துறாங்க. Ask that gal to give me some. She says wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd இவன்லயே போட்டு தள்ளுறோம்னு நினைக்கிறாரு. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. ஐயோ கிளாரா பேர் என்னது? கிளாரா. ஏய் பொண்ணுடா. Look at us. Three Of course. அது கிராஷ் ஆகி விடும். Mariners who we come from the sea. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Dance this round, 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 shall we go dance this round, round, round? And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, round, 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 round. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men who do our states maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 கொண்டு. Oh, bravo! Bravo!
You know, we should not let the folks that can't get too சொல்ல விடுங்க. எது அதிகம்? நார்மல் தான் அதிகம். அது இது ஹீட்டிங் ஆஃப் பண்றேன். All right. I think quality இன்னும் I mean, we இன்னும் ஏத்தினே ஏற முடியுமா பாரு. gonna be okay. I know. For இது போதும். I always know. Mesh quality. Whenever I got you two by my side, Max. things are gonna be just Anso 8x ID. This place will be good for us. Now, anyway. I hope so. கஷ்டம் போல இருக்கே வருது. ஹைல எல்லாம். Machine pause. Well, I am going to take in. எனக்கு 5.8 தான் அதுக்கு எப்படி இருக்கும் காட்டு எனக்கு. இது 5 தான் வந்திருக்குல. இன்னும் மேலே ஹைய 1 GB இருக்கு. 2 ஓகே ஃபைன். இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கும் எல்லாம். எனக்கு ஃப்ரேம் டிராப் ஆவுண்டா இப்போ. ட்ரை பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். அட ஃப்ரேம் டிராப் ஆவல 177 வருது FPS. டேய் அப்ப ஃபுல்லா வச்சு பாரு. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. நாம இப்போதான் ஆடணும் இத. ஏய் கிரியப்படா ஆடணும். 2 ஆடணும். Herr Morgan. இதுக்கு மேல ஏத்த முடியாதுடா. How are you enjoying yourself? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. An apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. ஒரு மேட்ச் போயேன் 5 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன். நான் ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரீம் எத்தனை மணிக்கு? ஸ்ட்ரீம் பண்றேன்னா நான் Mr. Matthews. பண்ணலனா நான் ஏதாவது நீ சொல்றது புரியுதா? ஏய் இது ஜில்லு இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து யாரா ஸ்ட்ரீம்? இதடா கனவுடா. இல்ல கனவு ஓகே. இல்ல அடுத்து இப்போ கலர் வந்துச்சு பாரு. அடுத்ததா தெரியலடா. அடுத்து வந்து ஹரிஷ் எல்மி If I don't get out of here soon, I'm gonna kill someone. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, Sid. டீம் வாங்கடா அது. You put that knife down or you could be missing a head. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? ஓகே கரெக்ட்டா வருது பாரு 150 வெளியில போய் பாறா எனக்கு ஏதோ இது உள்ள இருக்குது கரெக்ட்டா இருக்க மாதிரி தெரியல. எல்லாம் போனா 60 வரண்டா எனக்கு தெரிஞ்சு. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. இல்ல பயங்கரமா இருப்பா பாரு இப்போ. You keep me here, I'll skin this fat old What coon the- and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. நாங்க நாளைக்கு Wanna head பண்ணலாம். out there? Run with the man? நான் அங்க போய்ட So மடி be it. பாக்கிறதுக்கு நானு மணி. But we do more than just hunting. உல்ஃப் உட்கார்ந்து. We're hunted. And them things hunting us, so they got guns of their own. ஏய் என்னடா I இது ain't ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் afraid to பண்ணிருக்கு. Third person தான்டா அது ஏதோ first person. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler gonna take a little ride. நான் வீட்ல கேட்கணும்டா. இருக்கனா Sure. போலாம் எல்லாரும் இருக்கோம்னா போலாம். Here's my list. Can you post this letter for me? ஆமா While you're there? Sure. Come on, princess. ஏய் இல்லனாலும்
You coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn இதுதானே mouth. நிமிஷிச்சு போலீஸ் வர சண்டே கேஜின் போலாம் நம்ம நீ அதுக்காக வாடா Can we pick up the pace here? You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that ஃபர்ஸ்ட் டைம் டாகா மாதிரி வந்து உயிரை வாங்குறான். Guess we all gotta do our share. இந்த டோரை நம்பி அவன் நிக்கிறான் பாரு. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, killing's okay, but letter reading's where we draw the line. செவுத்து உடைச்சுன்னு வரான் அவன். Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. Boring. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman you ain't paid for? We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Pilgrim. That's Dutch's idea. Hey, Same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Doesn't start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. Okay, here we are. So, ஒரு what's the ஆப்போசிட் plan? போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல டூ நடந்துருக்கு இது 3 You insane? I thought we was outlaws. அதுல லியான் தானே ஆதி டூல We rob fools to rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there, you buy some food to eat. No guns. You sure? ஏய் வரணும் வெள்ளே 150 வருதுடா. Soon enough. What are you doing? We'll check the mail. Nothing exciting. எல்லாமே தூக்கி அல்ட்ரா அவனுக்கு 10 GB கிராஃபிக்ஸ் அது இது பரவாயில்ல டேய் அப்ப சஞ்சய் ஃபுல்லா கிட்ட எல்லாத்தையும் 100% இருக்கு செக்னே அண்டர்ல தான் இருக்கு அந்த ஒரு இது தவிர இல்லடா post letter ஆன்சர் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கு ரெண்டரிங் இல்லடா ரெண்டரிங்ல இதுதான் நார்மல் தான் அதிகமா இருக்கு வேற எக்ஸ்ல தான கேக்கனே இல்லடா டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டி எடுத்தாக்கிடு இதேயா இன்னும் ஏத்த பாரு 12 GB யூஸ் ஆகுதுடா இல்லடா அவ்வளவுதான் ட்ரை பண்றா உனக்கு தான் ஃப்ரேம்ஸ் வருது இல்ல ஒண்ணும் ஆவலையே இதெல்லாம் மேக்ஸ் இல்ல இதுல மேக்ஸ் இல்ல Okay, no trouble. ஏரினே போடி இதெல்லாம் அதிகம் Bye now. ஏய் ப்ளூலாம் ப்ளூ பயங்கரமா தங்க பாரு ஆமா ப்ளூ நல்லா இருக்கு லென்ஸ்ல ஆமா லென்ஸ்லரும் இருக்கு நல்லா இருக்கும் பாக்க மோஷன்ல லாக் பண்றது மோஷன்ல My sister's newborn had more strength than you, and he came out bright blue. I'm trying. Try harder. That game was slow. I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? டேய் காலையில வரவே மாட்டான்டா எல்லாம் மொத்தம் Well, give it back then. ராக்கெட் லீக்ல பாட்டு போட்டு I didn't ask for his goddamn help. காப்பிரைட் வந்துச்சானா இல்ல தெரியல Why don't you drive? கீழ லிங்க் கொடுத்தது Come on, lady, get a move on. I like மியூசிக் Sadie, கிரெடிட் not lady. ஏய் சூப்பரா இருக்குடா கேம் So, you get everything? I think so. ஏய் And சம்ம some new clothes, I see. Don't start.
720p ல பாக்குறோம் தெரியல நீ நாளைக்கு Like I told you, இங்கே my பார்க்கலாம் husband and I shared a ஆமா home. சூப்பரா இருக்கு இதுலயே I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the போய்டாதே harmonica அங்கடா before. கேட்க Resident Evil 7 ல பேய்டா My house and everything I own got burned சரி to the இல்லனா ground. ஸ்பெஷல் மைண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஜாம்பி வேணா சொல்றா I'm real sorry. இவன் செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அவன் எப்பவுமே செத்துருவான்டா அவ்வளவுதான் தோ Maybe I'll keep my eye out for another one. கடிச்சா ஜாம்பியா மாற மாட்டாங்களா வாக்கிங் டெட் மாதிரி இல்லையா அதுல Treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Please. இவன் செத்துருவான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கும் ஹீரோடா டேய் எங்கடா திருப்பி இங்க வர கட்டா தான அந்த ஆயமறா Hey. இல்லடா இந்த சைடு What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here! Go! Oh, shit! What the hell was that? They was gonna rob us. New pair of pants? Think you're landing rickets? Oh, shut up. I'm gonna run this son of a bitch down. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. You okay there, Sadie? ஜாம்பி அப்பார்ட்மெண்ட்ல Corp, think I can't handle these fools? டேய் கேபின் Told you I could shoot a gun, didn't I? I don't remember asking you to prove it. Only one fair goddamn pull is you, sons of... Lady, you are enjoying this far too much. There, see? Not many still standing now. How are you not dead? Yeah, you run, you goddamn coward. I think we're good here, Arthur. I shoot. அதுக்காக நான் எங்க முகப்பேரடா போக முடியும் I'll drive us back. நீ வாயினற நீ போய் வாயின் வா ஆமா வலி கிட்ட தான் நிக்கிறேன் Might as well see முகப்பேர் what they அங்க got தூரடா on இங்கயோட them. Ain't pretty, but it's what we do. What are you doing? மாமாங்க தான் போறாரா அது கூட போயின்னு வரேன் என்னமாடா சாவலுது Probably மூணு shouldn't எக்ஸ்ட்ரா linger போது here. நிறுத்துற வேலையாரு ஆமா நாளைக்கு வர அப்படின்றா இதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு நெமிசிஸ் கிடையாது அவன் நெமிசிஸ் செம்ம இது கேரக்டர் செம்ம போன சீசன் இது போன ரெசிடென்ட் விட்டு டைரன்ஸ் ஏய் அது 2 கொஞ்சம் லாக்டா கேம் சுத்த விட்டு உயிரா வாங்குவாங்க தம்மா ஏய் இங்க நெமிசிஸ் வருவானா ஆமா வருவான்ல Because இது you இல்லடா got enough விடுவாங்கடா trouble டேய் already. ஏய் இது சின்ன கேம்டா அதாடா ஆமா We அதை showed விட those bastards, huh? ஆக்ஷன் நல்லா Remind me not to get on your bad side. And they was ஏய் clearly இப்ப வருவான்டா planning இரா to இதட bushwhack முடிச்சறா us. You did good. கரெக்ட்டா போறது வளத்துறோம் But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? இது வேணான்ட்டு இந்த கேரக்டர் தான் If படத்துக்கு he asks. But maybe not. Careful. So who do they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. அவன் பில்டிங்கே ஓடுறான் காரை வச்சு நடப்பாங்க Anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind of bones. Not a chance. You did
Get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did The okay. consoles are better than laptops. Yes, that's shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. இருக்கேன்டா பண்றேன். Good evening, Arthur. நான் முச்சிடுறேன். Good evening, Arthur. Miss High and Mighty. ஏய் Resident Evil 3 நான் ஆடணும். ஏய் நாளைக்கு ஆடலாம் வருன்னு. எனக்கு 2 அதெல்லாம் கூட ஆட 2 தெரியல. இதுதான் ஒரு டைட்டாச்சு. என்னது? மூதண்ணா எங்கடா? பேசவே மாட்டறான்டா, சீமா பண்றான்டா டேய். வருவான் மீட் பண்ணுவான். சொன்ன மாதிரியே இல்ல. நமக்கு என்னடா 2 சப்ஜெக்ட் குறஞ்சிட்டு தேப்பி போறது இருக்கு. Good evening, Arthur. நான் சரி. நைட் ஆஃப்டர் நான் 2 போய் 4 நம்பர். ஏய் அந்த thumbnail எப்படி இருக்கு? யாரா பாருங்க. So, hey Arthur, what do you think? What do you mean? About those two families. The rich ones in the big houses. Yeah. Go have a look around. Tell me, is your people Jacobites or English lovers? My people were peasants. They had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most இல்லனா folks என்ன hate the வைரஸ் Negroes, they hate the Redskins, the டாஸ் Jews, மேனேஜர் போய் even எதனா us 100% Irish. யூஸ் ஆகுதா CPU. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside, all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was. Shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'd be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. நீ ஆன்லைன்ல வாங்குனா தான் அது எங்க ஷோரூம்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்கணும். இது குரோமால தான்டா வாங்கணும். போய் கேக்குறதுக்கு சோம்பேறி ரீப்ளேஸே பண்றோம். ஏய் உந்து என்னடா பண்ணா ஹார்ட் டிஸ்க் டென்னிஸ் ரீப்ளேஸ் தான பண்ணா? ஏய் ஆமா. இது இயர் கப்லாம் கிழிஞ்சிருக்குடா ரைட்டா. நான் ஏய் அப்பா நீ கேட்காம ஏன்டா முடிவு பண்ற எல்லாத்தையும்? நீயே முடிவு பண்ணிட்டேடா. நானே மவுஸ்க்கு போலாம். மவுஸ் சரியா போச்சு. அது என்ன பிரச்சனை தெரியல. மவுஸ் பிரச்சனை இல்ல என்ன சாஃப்ட்வேர்ல பிரச்சனை. ரோமல் தான். இவனுக்கு அந்த இது ரோமல் எல்லாம் ஆன்லைன் வாண்டா. எது? அந்த இது கப்பு இருக்குல்ல. அது ப்ரோ பிஞ்சுது. நீ எது வாங்கி 1 வருஷம் மேல ஆயிடுச்சுடா. எனக்கு இப்பதான் எனக்கு How far is this place? It's a bit of a ride. Not too bad. Back up north to stretch. Not far. இதுக்கு தான் ஹைப்பரஸ் கம்ப்ளீட்டா வரணும். ஏய் உங்களுக்கு எல்லாம் லெதர் மாதிரி ஒரு மாதிரி பாலிஸ்டர் தானா? எந்த உள்ள ஏர் போவும். Sniffing around, looking for a take. அது போட்டா காண்ட் வேத்து கொட்டினே இருக்கும். Dutch is always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. Easy. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause. As from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure.
Dutch is good at seeing things in people. And while we're talking about money, you are clear on how this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies and the like. In fact, you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way, don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Made a good show in there, didn't I? You got knocked down. That's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked down in Blackwater too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? Nope, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. All right, that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. All right, it's gonna be off the road up ahead. Up here, Morgan. ஆகாஷ் ராகுல் கிட்ட தான்டா கம்ப்யூட்டர். Let's leave the horses here and go the rest on foot. I want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Look, there's one of them outside. This is good. It is? Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Hey there! Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. You saw what we did to your pals here. Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what? Just get the hell out of here and don't look back.
some good stuff. Why don't you see what else you can find, Sean? LMS சொன்னானுங்க LMSல போய் பண்ணோம். அப்படியே அப்புறம் ஆக்டோட பிளான் ஃபுல்லாவே 2500 GB தானா? Told you we take him, no problem, didn't I? You did good. Let's see what the pay is first. Cook this up all by myself. Properly. All right. You heard him, right? He said the stash was behind a loose board in the bedroom. எவ்வளவு கட்டற? மாசம்? Find anything yet? Don't want to overstay our welcome, do we? No. Now 150 MBPS ke 1200 pay. Hey, அந்த பிளான் தான போட்டேன். Hey, it's over there. போட்டல அதனால உங்களுக்கு அப்ப ரேட் கம்மியா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அம்மா இப்போ பார்த்தா நிறைய பேக் இல்லவே இல்ல. என்னதுடா? ஒரு வருஷம் முன்னாடியே போட்டோம். நான் போட்டு ஒரு 8 மாசம் கிட்ட. என்னதுடா பேக்ல? அதான் என்ன பேக்லாம் சொல்லுங்க. ப்ரோ. 150 MBPS 1075. எங்கடா போய் படிக்கணும்? அனௌன்ஸ்மென்ட் செக்ஷன் அது எங்கடா இருக்கு? கிட்ட டென்னிஸ் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மென்ட் செக்ஷன் சொன்னாங்க. Hey, this is more like it. Good work. Hey, வீட்டுல போடா கண்ணு. my car. I found a place, didn't I? All right. Here, but don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right. Don't need to lecture again. See you back at camp. சைட் ஹோம்னு இருக்கும் பாரு LMS Never know அதுலயே what folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. அந்த பாம்பு தான்டா. எங்க இருக்குடா? LMS போயிட்டு லெஃப்ட்ல ஹோம் சைட் இருக்குல்ல. அது கீழ போனா இது இருக்கு. அனௌன்ஸ்மென்ட் கண்ணுடா வெச்சோ போடா பேரு. டோட்டா வாராடியா பாட்டுக்கு. அதான் அச்சு வாய உடைய. மால 3 ரெஸ்பான்ஸ் போட்டு விட்டேன் நான். கூகுள் டாக்ஸ் தான்டா. போட்டு விட்றா போறவன் போட்டோம் நம்ம வீட்டில் ஆகலாம். புலித்தீஸ் மட்டும் போய் உட்காந்து பண்ணுங்க. எப்படா வேணா ஒரே நாட்டில் 2 கிளாஸ் எடுப்பானுங்க. அங்க நடத்ததே அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம கமிஷன் கொடுத்தோம். அங்கதெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க நம்மள கேட்க மாட்டாங்களா? அது யாரா கேமை பற்றி பேசுனா அந்த லூஸ் மாதிரி படிக்க. வேற என்னடா பேசுறது பார்த்தா எனக்கு இன்னொரு ஐடியா வருதுடா. ராகுல் ரேஸ் வீடியோ போட போறேன். ரெக்ஸ் பிளேட் ரேஸ் ஸ்லாஷ்
Learn to use the reins. Of course. And here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? Fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. That's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are bad. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Yeah. Archibald. How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so, too. Does it feel good to be back at it, serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon?
I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Come on, mister. Keep your eyes open. Oh, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. You ain't exactly an aggressive driver, are you? Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. Easy. We ain't in that much of a hurry. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. They're right. Hey, slow it down a bit. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway... Hey, not so fast! But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. Handle this. Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine weight words, but he's definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the ride. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Forget the rider. They'll round him up later. Get the other one. Hey! ஐயோ திரத்திரமா விட்டுட்டான்டா கத்திட்டான்டா அது நீ அப்படி பிடிக்காது கிட்ட போயிட்டு நாக் பண்ணிட்டு We'll take the ride.
Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரைட் கிளிக்க விட்டுட்டேன்டா. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. Hold back. See if they split up. We won't catch the rider. Grab the other fella. Hey! We got an intruder! யா கட்டறதுக்கு என்னடா பண்ணனும்? டேய் அதுடா அத கட்டறதுக்கு என்ன பண்ணுவ? We'll take the ride. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அவன் போய்ட்டான் அவன். Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. முதுகிட்ட போய் அவனை நாக் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். என்ன பண்ணு முதுகிட்ட போய் நாக் பண்ணு எஃப்எம் பண்ண சொல்றேன். Hold back. கயற வேணாம்ல. See if they split up. அதுக்கப்புறம் கட்டினா போதும்டா. ஃபர்ஸ்ட் அவனை மயக்கமா எல்லாம் கத்திடுவாங்க. We won't catch the rider. Grab the other fella. Quick, hide. Another one coming this way. Anthony! Anthony, where you at, boy? Goddamn. Where you at, boy? Anthony! My turn. Epa. Huh? Come here. Right. Let's gather them up. Gunfight ಮುಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ அப்படியே bridgeல போடா. Add him to the pile, Arthur. அப்புறமா கடைசில இந்த இடத்தை வெடிக்க I think that's it. Well, what do we do now? We
We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, think you're real funny, don't you? That is the last time I'll mention it, I swear. ஐயோ நீ நானே என் மேல போட்டுக்கணும்டா டைனமைட் பைத்தியம் அது உள்ள போய் வச்சிட்டு வெளில ஓடி வரணும்டா அப்படியே தூக்கி போட்டா That is the last time I'll mention it, I swear. வெளில எல்லாம் பிளேஸ் Arthur, we got some trouble here! Pull the trigger, will ya? That'll be your last. Give me a hand with these bastards! All right, boys. We're putting you out of business. We're taking blood for every drop of that shine. That was a close one. We're gonna add you to the cast. Look out, we got more coming up. Next one, you bastard! There are more by those huts! Let's clear them out! We gonna burn their corn, boy! I don't see any more. Do you? No. Let's find Dutch and get out of here. Fine by me. Are we getting out of here then? All right. I'll see you over there. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But
I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay, on my word. Set, go! You never were much of a rider. We'll see about that. Okay there, boy. How you doing, boy? Don't forget, I taught you everything you know. Final stretch. You really think you can hold that lead? No doubt. How you doing, boy? There, boy. It's sad to think back to you in your prime. There, boy. Okay. You're all right. That's yeah, you're doing good. Ah! Careful. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. டேய் தேவா என்னடா பண்ற? தேவா வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அவள ஸ்ட்ரீம் முடிச்சியா? போயிட்டு தான்டா. வீட்டுக்கா. Hey, Arthur,
Can I have a quick word? Call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? About the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. This way. Bunch of smart Alex. How you get wind of this, old man? The only bit down. You're all for 5 minutes. Well, while you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing, I've been getting down to business. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson, that's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be picked. Press tab to quickly acquire bandages. என்னடா எடுக்கணும் ஐயோ எடுக்க சொன்னானே So through the crossroads up ahead. ஏய் எக்யூப் பேண்டனா என்னதுடா ஏதோ எக்யூப் பேண்டனா ஏதோ சொன்னானே When? Soon, Williamson. Crap. வேற டாப ஒரு டாப் பண்றான் அவனே போட்டுப்பான். Sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid, and we won't do anything unkind. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out round the back? Arthur, help me out here. This would be a lot quicker if someone helped me. Are you gonna give me a hand here? Let's see what's inside.
Looking good. Must be nearly 1,000 here. Shit! Hey! I think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Right, fellas! Come on! Yeah. Do not let them get away! Well, nice going, Uncle! Most guarded wagon in goddamn history! How loud I know! We got a lot of company back there. Come on, Arthur! Get back here! Kill that bastard! Line us up, boys! Get rid of these sons of bitches! Come on! Let's go, let's go! Sons of bitches! Where the hell are we going? Getting out of here! What kind of dumb questions? Dig in, boys! Come on! Yeah. I only raised them. Everyone, stay tight! You can move fast when you have to, can't you? Just shut up, Williamson! Get in! Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's take him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leaving Cornwall's men at camp. All right! Yeah. Whoa! Let's hide in here. Quick! Yeah. Go on. Get out of here. Get out of here. Go on. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we, get some rest. All right. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. Let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Right? Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Coop forth. Low. Go check out the barn. Sir. Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Shit! Get in hell, Wolf! We're in trouble now! Shit! Behind you, Charles! More on the right here! Where are they all coming from? Looks like me. Cornwall's got enough to security. Move on.
done, Bill? They teach you that move in the army too? If you keep your back beat still for 10 goddamn seconds, You got us into this! I hope you're ready to die! Watch out! How about we stop robbing Cornwall for a while? I didn't know we was robbing Cornwall, all right? This fella really doesn't like getting robbed! Let's just hope we don't run out of bullets. There's a goddamn horde of them on the left here! Almost got me! God damn it, they're coming in this way now! Hold them back! Do not let them close in on us! Shit! Fire! I'm gonna end you! I've got this, Uncle. Don't worry, fellas! We ain't going out like this! No goddamn way! Let me get in there. Shit! This ain't good! Everyone still breathing? I am! You would be! If we don't get out of here soon, we're charcoal. Come on, old man! ஏன்டா ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி Let's head to the woods! பார்த்துட்டு இருக்க அவன் ஸ்ட்ரீம் முன்னாடி ஓடி எனக்கு நான் டோஸ்டோட வீடியோ பார்த்தேன். Into the tree! Come on! நான் டெய்லி பார்ப்பேன் சேடா. Where are we going, Bill? We'll try to lose him in the woods! நான் ரீட் பண்றேன்டா. அப்ப வரை இம்பாஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இது பண்றேன். நான் உன்ன போட்டு பார்த்தேன். கரெக்ட்டா நீயே வைட்டல்ஸ் வந்து செத்தடா. அது வைட்டல்ஸ் மாட்டியா? நான் டோர க்ளோஸ் பண்ணாடா எச்ச. மேலாம என்ன இது பண்ணாடா இவன். இல்லடா எச்ச டோர க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். சரி வேற ஏதோ க்ளோஸ் பண்ணவா மிஷின் பண்ணலாம் நின்னு வந்து போட்டான். இல்ல நான் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். மணி காமிச்சுடா. மணி அதுக்கு மேல இல்லவே இல்லடா அங்க. அதான் நான் பாடி அதுக்கு மேல பாடி அங்கே இல்ல. மணியை நம்புறீங்கன்னு தெரியலடா. நான் ரிப்போர்ட் பண்றேன். இல்ல எனக்கு பாடி எங்கன்னா தெரியாதுடா கில்லரு. எனக்கு என்ன டவுட்னா நீ என்ன சொன்ன பாடி அங்க இல்லன்னு சொன்ன. ஏன்னா நான் அங்க இருந்தா எனக்கு ரிப்போர்ட் கேட்கல அதனால சொன்னேன். சைக்கிள்ஸ்ல இருந்தா ஏய் நான் வந்து அந்த ராக்கெட் கீழ இருக்கலடா வழி. டேய் நான் என்ன சொன்னேன் வைட்டல்ஸ் அப்படியே வைட்டல்ஸ் பாக்குற இடத்துல டெட்னா ராக்கெட் கீழ இருக்க வழியில இருந்து நான் எலக்ட்ரிக்கல் ஓடுனேன்டா. என் பக்கத்துல உல்ஃப் ஓடி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஆரஞ்சு கலர். எனக்கு ஆனா பிரவுன் கலர் தான் காமிச்சிட்டு. சரி பிரவுன் கலரு இங்கதான் இருக்கான் அப்படின்ட்டு நான் பார்த்தா கீழே டப்புன்னு ரிப்போர்ட் போகுது. அதுவும் நீ எலக்ட்ரிக்கல் போவாங்க ஏன் வைட்டல்ஸ் போகணும் மட்டும் க்ரூ மெட்டா இருந்தான்னு வையன். சரி யாரும் திருப்பி பார்த்துருக்கோம். ஏய் ஏன்டா இவன் நெட் இதுவா இருக்காடா? குவாலிட்டி கேவலமா இருக்கு. ஏய் அது ஜியோ நெட் 1 பிளஸ் கேப்சர் கார்டு இருந்தா இன்னும் இதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ நார்மல் ஸ்ட்ரீம் பண்ணதாலயா மேபி தெரியல சரியா. ராக்கெட் லீல நல்லதாண்டா இருந்துச்சு. இது அப்படியே எப்படி சொல்றது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு குவாலிட்டி. ஆடியோ 1 Mbps பிளான் போட்டுருக்கான்டா. அதனால அவன் நல்லா இருக்கு. ஆமா ஆனா உன்னோட அப்லோட் ஸ்பீடு இல்ல அதுவும் ஜியோ கம்மியா இருக்கும். அதான் நான் 10 தான்டா. இந்த மாதிரி பண்ணுட்டல 10 MB 20 MB தான் 100 MB per second னா 10 MB தான் டவுன்லோட் ஆகும். ஏய் அது சர்வர் ஸ்பீடு 100 MB காமிக்கும்டா. 10 MB டவுன்லோட் ஆகும். You're done!
விளையாட்டு மாதிரி இருக்கா. 1 வீக்ல 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததே பெரிய விஷயம். இவருக்கு பத்தியா எத்தோடனே பெரிய ஆள் ஆக முடியுமாடா? சொல்லடா unsubscribe பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. We all still விளையாட்டு மாதிரி இருக்கு. I'll deal with you later. ஷவுட்லாம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கான். எல்லாம் ஒரு வியூவர் தானா? அது அவனே வா. இல்ல என்ன சொல்ற? இதெல்லாம் நம்ம split up. Go on, run quick. இதெல்லாம் வருது. Stay quiet and move. ஸ்டவுடுடா ஸ்டவுடு. ஆனா எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் போக்கிமேனுக்குலாம் 6 months ஸ்ட்ரீமிங்ல 2000 வியூஸ் வந்துச்சாம். பொண்ணுடா. போக்கிமான். ஆனா இப்ப யார் பெரிய ஆளா இருக்கா? போக்கிமான் சொல்றா. போக்கிமான்டா டேய் தேவா. போக்கிமான் தான். போக்கிமான். ஏய் கிரிஞ்ச் யூ இங்க பாரு. Trying to become a pro in Valorant. ஐயோ சிரிச்சிட்டே. யார் இது? பாலா கம்பனடா நீ. பாரா trying to become a pro in Among Us. Among Us என்ன கேம் ஆடுறதுல trying to become pro in story games இது போடு ஓபியா இருக்கும். Fall Guys வச்சிருக்கேன். Fall Guys வச்சிபே. விட்னஸ் இன்வெஸ்டிங் மர்டர் ஐயோ நான் செத்துட்டேன். எப்போ அங்க தாமட்ட வச்சிருக்கான் இருடா. நாடு கஸ்டம் அந்த எதிரா. நம்ம பேரை கிளிக் பண்ணா டபுள் காப்பி ட்ரிபிள் காப்பி சேனே அது போமே. இல்ல உன்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாதிரி இருக்கு. கிளிக் பண்ணி செட் கஸ்டம் ஸ்டேட்டஸ். என்னடா சரண்டர் ஆயிடுவா. நான் சரண்டர் ஆவா சிப்பா. போடுறா. ஃபிட்னஸ் பாத்ரானா உறா அதுக்கு அப்புறமா போயிட்டு பவுட்டி கட்டி கொடா உட்கார்ந்து போய் குதிரையை கூப்பிட்டு போவியா? ஓடி போயினக்கா. கிளாரிட்டி கம்மியா இருக்கு. ஆல்ரெடி 480 தான் வருது. ஏய் சீட்டா ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. ஆர்டிஆர் மாதிரியே இல்ல. ஆர்டிஆர் 1 ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வந்து பாரு ஏன்னா ஓடுற சுடுறா அவனுங்களா? ஏய் அவனுக்கு சுட்டானு போட்டோ வந்ததால. ஏய் டில்மி வை ஸ்ட்ரீம்லாம் பாரு சூப்பரா இருக்கும். கிளாரிட்டி. இந்த ஸ்ட்ரீம் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண ஆக்ட் நெட் இது நல்லா இருக்கும் பாரு. அவ்வளவு கேவலமாடா வருது. என்னடா பிசி ஸ்பெக்ஸ்ல எல்லாரோட ஸ்பெக்ஸையும் கலந்து வேற லெவல் ஸ்பெக்ஸா போட்டீங்க. ப்ராசஸர் கிராபிக் கார்டு எத்ரா மதர்போர்டு வருது. ஏய் ஏன்டா இப்படி பேசுற? RAM எல்லாமே RAM வந்து 16 விட மானிட்டர் வருது. கீபோர்டு எந்து மவுஸ் வருது ஹெட்போன் எந்து. என்னடா எல்லா ஸ்பெக்க போட்டா எல்லா ஸ்பெக்லாம் போட்டா ஓபியா இருக்கும்டா. ஸ்பெக்லாம் ஓபிடா. தான் எல்லா ஸ்பெக்க போட்டாலே இதா இருக்கும். என்னோட ஸ்பெக் லேப்டாப்னு சொல்லாம i7 9th Gen 1668 சொல்லு ஓபியா இருக்கும். லேப்டாப் பிராக்கெட்ல லேப்டாப் போடுங்க. என்னது? நீ ஸ்ட்ரீம் எதுல பாக்குற? YouTubeல தான். போன்ல பாக்குறியா இல்ல எப்படி பாக்குற? லேப்டாப்ல தான்டா. நான் லேப்டாப் தான பாப்பேன். நான் என்ன போன்ல பாப்பேன். போன்ல நல்லா வருதுடா. லேப்டாப் இல்லனா வந்து இதுல வந்தா மட்டும் கேவலமா இருக்கு. ஏய் போனோட கிளாரிட்டியே கம்மிடா. அதுல பாக்கும்போது நல்லா இருக்க மாதிரி தான தெரியும். என்ன சின்ன ஸ்கிரீன்டா. நீ லேப்டாப்ல மானிட்டர்ல பார்த்தா அதோட போன்ல 480p நல்லா இருக்கும்டா. ஆமா. இல்ல நீ OnePlusலலாம் 480p ல பார்த்தா கேவலமா இருக்கும். நான் பாக்குறேன். ஏன்னா OnePlusலாம் டிஸ்ப்ளே ஆல்ரெடி அதிகம்ல. இவன் 8K வீடியோ விட்டான்டா. இது 8K கிரைசிஸா? இல்ல அவன் பேர் என்ன? மார்க்கஸ். அந்த வீடியோ ப்ராசஸ் ஆக மாட்டேங்குதுடா. திணறுதுடா.
எனக்கு ஆக மாட்டேங்குது உங்களுக்கு ஆகுதா பாரு. ஏய் ஆமாடா 480p கேவலமா இருக்குடா. அதுவும் 8K வீடியோ எப்படி சொல்றது ஒரு மாதிரி பஃபர் ஆனாலும் பஃபர் கூட ஆயிடுது. ஆடியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துது வீடியோ லேட்டா வருது. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் பண்ணுங்க. ஏய் அவனுங்களா என்னடா செட்டப் ஜாலியா வச்சிட்டு அங்க போய் ஏய் ஸ்டாமினா உள்ளர எப்படி ஏத்துவா? ஸ்டாமினா வெல்ல முடிஞ்சா நீங்க உள்ளர ஏறு. அதுதான் உள்ள அதான் சாப்பிடு. ஏய் அதுவே அங்க காமிக்கும் பாரு சிம்பிள் நீ சாப்பிட வச்சிருக்கதுல. டேய் குதிரைல போடா குதிரை ஏறாப்பா லெஃப்ட்ல குதிரை வந்து பாரு மேப்ல. என்னோட ஸ்டாமினா சொல்றேன். ஸ்டாமினா இந்த yellow கலர்ல வரதுல டேய் என்னடா தனது எங்க நேத்து நானு போன சாட்டர்டேடா 8K வீடியோ S28 எடுத்து என் லேப்டாப்ல ஏத்துனேன். வீடியோ அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது சுத்தமா வரவே இல்ல. கிளிட்ச் ஆயிடுச்சு. ஏய் ஆடியோ 4K வரலையா? 8K டா. 8K வா 4K வருதா ஒழுங்கா? 4Kவே முக்குதுடா. 4Kவே முக்குதுன்னா அப்போ உன் டிஸ்ப்ளே பிரச்சனை. சே உன் டிஸ்ப்ளே பிரச்சனை உன் லேப்டாப் அவ்வளவுதான் இது பண்ணும் போல. இதா 4K வந்துரும் 8K இங்க அம்ச்சூடு 4K முக்குது. இதுல சஞ்சய் உங்கள 4K முக்கோன்னு நினைக்கிறேன். 4K 4K முக்கோன்னு நினைக்கிறேன். எதுலடா 4K முக்க போகுது? கேம் ஸ்கிராட்ச் என்ன கேம் ஆடுறீங்க? ஸ்கிரீனோட இது 8K RTX ஆன எல்லாம் ஸ்கேனே கேம் ஸ்கிராட்ச். You okay boy? இவன் ஏதோ 4K முக்கன்னு சொல்றான். ஏய் 4K கேம் பிளேல ஆட முடியாதுடா லூஸ். டேய் 4K வீடியோ சொல்றேன்டா. வீடியோ ஏன்டா முக்க போறே இந்த லூஸ் ஆடா நீங்க? வீடியோ 4K சப்போர்ட் ஆமா மானிட்டர் சப்போர்ட் இருக்காது. உண்டல சப்போர்ட் இருக்கா? சரிடா. வளந்த பையன் வந்து 4K மானிட்டரே கிடையாது. 4K மானிட்டர் கிடையாது. இந்த 4K எல்லாம் பஃபரே ஆகாம. டேய் நானே பாத்துக்க 4K ஏன் காத்துடா. அது யூடியூப் ஓடுறா. நீ இப்ப VLC மீடியா பிளேயர்ல எல்லாம் 4K இது பண்ணா உனக்கு இதாக முடியும். அது போனா எனக்கே வரும்டா பைத்தியம். 8K எனக்கு யூடியூப் வீடியோ பார்த்து easy boy. YouTube okay there boy. அவன் அப்லோட் பண்ணதே பாரு அந்த வீடியோ 2K எனக்கு இப்ப கூட பஃபர் ஆகாம வருது 4K. 8K போடா. 8K எனக்கு பேசி நான் இப்பதான் சொன்னேன். வீடியோ அவன் கமெண்ட் பண்ணிருப்பான் பாரு 8K may or may not take up a week to process ன்னு. அப்படியே திணறும் 8K. எனக்கு 4K வீடியோ பைக் என்னடா ஏய் எனக்கு அப்பப்ப ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுது தர மிஸ்ஸல்ல ஸ்மூத் ஆகுதுடா. ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுது அதுதான் நான் அவ்வளவுதான். அதெல்லாம் ஸ்மூத் ஆதான். 8K னு போட்டாலே இவன் ஒருத்தனோட தான்டா வருது. ஏய் 8K போட்டா வராதுடா. அந்த மாதிரிலாம் செட்டப் இருந்துச்சுன்னா ஜாலியா ஆடலாம்டா. ஏய் அவன் செட்டப் ஏய் நான் Hello, mister. ஏய் அவன் நினைச்சா என்ன வேணா வாங்கலாம்டா. ஃப்ரீயா கொடுப்பானுங்க. நான் ரிவ்யூ பண்றேன் எனக்கு குடுன்னு கேட்டா கொடுத்துருவாங்கடா இவனுக்கு. There's a full range in the catalog right here. Okay. Better not be stolen. All right? Well, that was fun. Oh, okay, sorry. I just assumed you couldn't read. அவன் வீடியோஸ் எல்லாமே பாரு மினிமம் 2 மில்லியன். அவனோட கம்ப்யூட்டர் வந்து $4,000 அதெல்லாம் ஈஸியா. ஏய் அவனுக்கு இந்த வீடியோல இருந்து மட்டும் அவன் $16,000 எடுத்துட்டான்டா. இந்த இதுல ரிவ்யூ பண்ணிருக்கான்ல இதுல இருந்து மட்டும் 3090 ஃப்ரீயா கொடுத்திருப்பாங்க. அது கூட ஏய் அது ஓகேடா. இந்த 8K வீடியோ போட்டுருக்கானே அதுல இருந்து மட்டும் $16,000 மினிமம் $12,000 இந்த வீடியோல இருந்து மட்டும் அவன் எடுத்துறான். ஏய் அது மட்டும் 32 நினைக்கிறேன். 4 மில்லியன் வியூஸா மினிமம் into 3 போடு 12K மேக்ஸிமம் into 5 அப்பனா எவ்வளோ 20K மேக்ஸிமம் மினிமம் 12K வந்திருக்கும். இதுல 20K னா பாத்துக்கோ. அது இவந்தெல்லாம் இது ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுமே இருக்காது கன்ஃபார்ம் வந்திருக்கும். ஆமா அதிகமாவே கூஸ்ட்ரா 8K வீடியோ பாக்க. ஏய் எனக்கு 8K ப்ளேவே ஆக மாட்டேங்குதுடா. ஃபாஸ்டா 20 எனக்கு ப்ளே எல்லா அது பாரு
அவன்கிட்ட இருக்கிற போனு அப்புறம் இந்த தேவையில்லாத யூஸ் பண்ணதெல்லாம் வித்தாலே ஒரு $10,000-15,000 கிடைக்கும்டா. இல்ல அதுக்கு மேலே கிடைக்கும். ரிவ்யூ பண்றதுக்கு நீ எவ்வளவு வாங்கியிருப்பான்? ஸ்பான்சர் மாதிரி குத்துறணும்டா. முக்காவாசி கம்பெனி இது பண்ண மாட்டாங்கடா, வாங்கிக்க மாட்டாங்க. அவங்க இதுவா தருவாங்க ரிவ்யூ நெட்லாம். அதான் அது இவனுக்குலாம் தந்துருவாங்க. இவனுக்குலாம் ஓகே. இவனுக்குலாம் தந்துருவாங்க. லைனஸ்க்குலாம் எக்ஸ்ட்ராவே தருவாங்க. இந்த ரெண்டு வச்சுக்கோ நீ. பாத்ரூம்ல கம்ப்யூட்டர் செட் பண்ண 3080 போட்டு. RTX 3090 அல்தா 3080 3070 எல்லாம் குத்துப்பாங்க இவனுக்கு ரிவ்யூ. இப்ப வேற 3060 Ti வரதான். 3060 Ti ஆமா. என்னடா சூப்பர் சாத்துனறானுங்க. அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கன்சோல்க்கு ஹேட் அதுதான் இந்த மாதிரி பண்றாங்க. இரு இந்த டிசம்பர் லான்ச் ஆகட்டும். பெஞ்ச்மார்க் பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். பாவம் நான் பாவம் டாடி 120 fps வீடியோ எனக்கு 30 fps ரன் ஆயிடுச்சுடா. நமக்காவது பரவாயில்லடா. ப்ளே ஆவறதுக்கே நமக்கு இவ்வளவு லாக் ஆகுது. அவன் ரெண்டர் பண்ணிருப்பான் 8K ல. அது எப்படி இருக்கும்? அவனுக்கு பிரச்சனையே இல்ல. அவன் த்ரெட் ரிப்பர் வச்சிருப்பான்டா. த்ரெட் ரிப்பரே வச்சிருந்தாலும் காண்டு தான்டா 8K வீடியோ ரெண்டர் ஆவணும்னா ஒரு காண்டு. அவதேடா 2-3 நாள் ஆகும். ரியல் டைம்ல பண்ணுடா. ரியல் டைம்ல கேம் ப்ராசஸ் இது பண்ணனும். Should be good. Thank you for your help. 8K எவ்வளவு நேரம் வீடியோ அது? 10 நிமிஷம் வீடியோ தானே. 15 மினிட்ஸ் அப்படியே 8K எடுத்து அப்படியே ரெண்டர் பண்ணலாம். ட்ரிப்பர்லாம் சும்மா அவ்வளவு காசு இருந்துச்சு அது. Okay there. Hello. மூவிஸ்லாம் அப்படி தான்டா பண்ணுவாங்க. ரெட் ரிப்பர்ல நிறைய மாடல் இருக்குடா. 1 லட்சத்துக்கு கூட இருக்குடா ஒண்ணு. இருக்கையா 3090 4K அப்படி இருக்கேடா. 4K போதும். 8K எல்லாம் வேணும். இதனேக்கும் இவன் 60Hz டிஸ்ப்ளேல ஆட்றான். யாரு? இல்ல இவரு 8K எவ்ரி 240Hz வேணுமா உனக்கு? 4K சொல்றேன். 8K 120 fps இல்லடா எவ்வளோ ஃபுல் 8K ல ஆடுனா எவ்வளவு ஃப்ரேம்ஸ் வருதுன்னே தெரியாதுடா. இல்ல அட்லீஸ்ட் 4K ல ஆடுனா அது எவ்வளவு ஃப்ரேம்ஸ் வருதுன்னே தெரியாதுல. GPU 60 தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணும். கம் ஆன். ஏன் தெரியாது? ஃப்ரேம்ஸ் கம்மியா தான்டா. ரீச் ஆஃப் Ryzen த்ரெட் ரிப்பர்ல என்ன மாடல் இருக்கு? 22000 கூட இருக்குடா ஒரு த்ரெட் ரிப்பர். வாங்கிடு. இப்போ இருக்கு. 10,000 வாங்கிரோம். அப்ப அந்த 3070 வாங்க. ரைட்டா அவன கண்டுபிடிச்சு நான் வாங்கிடுவேன். 30 சாக்கெட்டடா மதர்போர்ட் மொத்தம். 30,000 குள்ள 10,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தா நாங்க த்ரெட் ரிப்பர் போட்டு ஒரு PC ரிவ்யூ. மடில உட்காரு. நான் டெய்லி கால் பார்க்கு போவேன். த்ரெட் ரிப்பர்லாம் வரான். போலாம்டா வியூவர்ஸ்க்கு காட்டலாம் த்ரெட். You okay? ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம்ல சொல்லாதடா. அப்புறம் யாரும் வர மாட்டானுங்க. நீ சாப்பிறதுக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பாருங்க. அவங்களே கூன் போலாம்டா. கிவ் அவே. வாங்க ஒண்ணா பழகலாம். சங்கவை China becoming a pro in யாரா இவன் கிரிஞ்ச். இது வாரமா போ. அடப்பாவி ஸ்ட்ரீமர் ஆயிட்டு இருக்காடா. நைஸ் தான். சரியான மேரே கேக்குற பத்தி மிஸ்ஸாந்தர பண்ணி அங்க இருக்கடா நீ. ஆனண்டா. போட் இந்த த்ரெட் ரிப்பர் பாரு 3,90,000. I'm looking for my mate Gavin. 64 crores. Sorry, Corsair. 128 thread. 10% ரைட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம. 64 12 thread ரா. 64 core 120 thread ஆடா. இதே அத்த கம்ப்யூட்டர் 10 வருஷம் 20 வருஷம் கெட்டற இதுதான். அதுல இது அவுட்டேட்டட் ஆயிடும். அப்போ வந்து 128 cores 2 மிஷின். This here the Gray Plantation? Yep. Sheriff, you wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking with me. Obliged. I 1080 காலத்துல வாழ்ந்துட்டு 4K வே எவனோ மாறலடா 4K 2K மாறலடா இன்னும் நிறைய பேர் இல்ல 2K ஏ கேமிங்ல 1080 தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம talk a moment.
எவனா இருந்தாலும் கிராஃபிக் கார்டு அவ்வளவுதான் இப்போதான் ஏதோ 4K எபிக்ல Fortnite 120 FPS சப்போர்ட் பண்ணுது 3090 think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. 150 4K எல்லாமே எபிக் RTX ஆன் ஆட சொல்றேன் எல்லா லோல வச்சா 480 FPS லாக் ஆயிடுது ஏன்டா வல்ஹாலா கிராபிக்ஸ் கேவலமா இருக்குற மாதிரி ஏய் நம்ம அப்பவே சொன்னமேடா வரப்போகுது அப்பவே சொன்னமேடா ஏய் அசாசின் கிரீட் என்னால தான பிடிக்காது மூவ்மென்ட்டும் கேவலமாக்கும் டேய் என்ன உங்களுக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் ஆரிஜின்ஸ்லாம் கிராபிக்ஸ் நல்லா இல்ல மூவ்மென்ட்டே பிடிக்கலடா எனக்கு ஒடிசில குதிரை மூவ்மென்ட்ட பாத்தியா இல்லையா அப்படியே ஸ்டிஃபா மூவ் ஆகுது பெரிய வேர்ல்ட் அவனுக்கு இது பண்ணனும் டேய் ஆர்டிஆர்ல என்னடா அவ்வளவு பெரிய வேர்ல்ட் அவ்வளவு வருஷம் பண்ணானே அப்படி பார்த்து விச்சர் ஆமா இவனுக்கு பண்ணோம் இஷ்டத்துக்கு விட்டுண்டா அவன காசு சம்பாதிக்கிறது We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. I get a lot of traveling. 4K la paatha story trailer adhe kevalama irukku Mysterious but strangely helpful yankees about place. What are you doing here? Just looking for work. 1080p la paatha romba kevalama irukku Don't worry, your secret's safe with me. What secret? Ama da 1080p la romba kevalama irukku என்னடா Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us. And the brother I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Love tends to be complicated. இது என்ன கன்சோல் கேம் பிளே I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Gray loyal to the state and murderers to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. ஏய் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கும்டா டேய் நான் எவ்வளவு தூரம் பார்த்தேன் ஏய் நான் படமே 4K தான டவுன்லோட் பண்ணுவேன். She's like a woman from the future. She's like tomorrow. If tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang future seems படமே 8K தான டவுன்லோட் பண்ணுவேன். ஒரு மாதிரி என்னடா காலையில பேசாம 720p ல பண்றா பிக்சல் உடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். டேய் அப்பா இதெல்லாம் நான் பார்த்தா நான் காண்டாயிருவேன் நம்மள இருக்கு. சரி பார்க்கலாம். என்ன கன்சோல் ஏத்துதாடா இந்த அசாசின் கிரீட் அதான் கேக்குறாங்க பாரு இது ஸ்கைரிம் ஓட கிராபிக்ஸ் I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter. அட மிஸ்ஸா அப்பேன மிஸ்ஸாந்திராவா Please. கசாண்ட்ரா அவ இருக்கா அவ இல்லடா இது அவ இல்லையா அவள மாதிரியே இருக்கானா அவள மாதிரியே வாய்ஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கு கேம் பிளே ட்ரைலர் காட்ட சொல்றா ஸ்டோரி ஏய் இதுல என்னடா ராக்நாத் பத்திலாம் பேச அந்த இதுல வருவானே ஆமா வைக்கிங்ல சீரிஸ்ல வரானே ஒரு மாதிரி இது பண்றானுங்கடா இவனுங்க கதை ஏய் சீரிஸ்ல வரானே அவன் பேர் என்னடா என்ன ராக்னார் தான்டா ராக்னார் லாஸ்ட் ப்ரோ இதுலயே அவன சொல்லுவாங்களா அவன வில்லன் மாதிரி காட்றாங்கடா அப்படியே ஆமா ஆக்சுவலா ராக்னார் தான் வந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிரா போவான் சரியா அதே அந்த கிங் அவன் பேர் என்ன ஆல்ஃபிரட் ஆஃப் வெஸ்டெக்ஸ் அவனுக்கு எதிரா போவான் இதுல அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்றான் ஹீரோ பாக்க ராக்னார் பார்த்தடா பாம்புது நான் ரெண்டு லாஸ்ட் கிங்டம் இது ரெண்டு பார்த்தேன் அதனால ரெண்டுமே எப்பவுமே குழம்பும் கேரக்டர்ஸ் ஸ்டோரி எல்லாமே ரெண்டுமே அப்படியே இருக்கும் கசாண்ட்ரா மாதிரி தான இருக்கா இவ பாக்க அப்படியே நல்லா தான் இருக்கா டேய் நீ ஒடிசி கேம் ஆடி இருக்கியா இல்லையா இல்ல கேம் பாத்துக்கியா இல்லையா நான் இவன தேவா சொல்றேன் அதோட கிராபிக்ஸ் கேவலமா இருக்க மாதிரி இருக்கு என்ன சொல்றேன் ஏய் இது இடம்லாம் பாக்கறா டேய் வாடல ராட்லட் ஒரு கேம்ல விட்டுறான் பாரு அது கிராபிக்ஸ் சரி அது இதுல இருக்கும்டா டெவலப்மென்ட்ல இருக்கும்போது கூட எப்ப ராட்லட் பாரு ஏய் சைபர் பங்க பாருடா எல்லா வாயை மட்டும் நான் அனுப்பிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் அந்த ட்ரைலர்ல கிட்ட அப்படியே கேம்ல வரட்டமா முடிவுன கேம் நான் என்ன தெரியுமா பண்ண போறேன் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு PS5 இது பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு சீக்கிரமா வாங்கிடுவேன் ஏய் உனக்கு பிரேம் சந்தரம்டா PS5 ல அவங்க எப்படி இருந்தாலும் வீடியோ செட்டிங் வைக்க மாட்டாங்க
சைபர்பங்க்லாம் 60 குத்தானுங்க. நான் தெரியல நீ PS4 க்கு சைபர்பங்க் வாங்கிட்டேன்னு வைய. PS5 க்கு உனக்கு ஃப்ரீ அப்கிரேட் அப்படியே ஆமா CD ப்ராஜெக்ட் ரெட் சொல்லிருக்கு. மிச்ச கேமுக்குலாம் கிடையாது. CD ப்ராஜெக்ட் ரெட் வந்து அபிஷியலா சொல்லிருக்கு. நாங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் PS5 கூட. ஏனா ஒரே கேமுக்கு ரெண்டு அதான் மீம் போட்டுட்டாங்க. வியூவர்ஸ் கேக்குறாங்களா அப்ப காசுனா அதெல்லாம் வானாங்க. நாங்க அப்டேட் பண்ணுவோம். நான் பெஞ்ச்மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு தான். ஏன்னா நான் என்னோட லேப்டாப்ல ஆடுறதுக்கு நான் PS5 ல ஆடுவேன். பெஞ்ச்மார்க்ஸ் நல்லா இருந்தா இது ஹீட் ஆகும். அந்த கவலை வேற இருக்கும். PS5 நான் அது கவலைப்படாம PS5 என்ன ஹீட் ஆகுதுமா? ஆவும்டா. இது லேப்டாப்டா. அதான் நான் வர்க் பண்ணுவேன். அந்த கவலை இல்லாம தான் இருக்கலாம். ஒடிசில வந்து கேரக்டர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் இருக்கு. ஏய் ஆமாடா ஒரு 3-4 கேமா அவனுங்க ஒழுங்காவே இது பண்ற மாதிரி தெரியலடா. இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா நல்லா இருக்கு. ஏய் அவங்க பொறுமையா டைம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணா நல்லாவே இருக்கும்டா கேம். ஏய் நாளைக்கு ரெசிடென்ட் பார்ட் 1 போறதுக்கு பதிலா கிரிட்டிசைசிங் கேம் டெவலப்பர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல ரெசிடென்ட் போட்டுருக்காங்க. புதுசா யூடியூப் சேனல் ஓபன் பண்ணி போட்டுருக்கோம். காலையில நான் அதெல்லாம் பேசுறேன். கேம் கமெண்ட் பண்ணாம டவுன் ஏன் மாறறவனே கமெண்ட் பண்ணனும். அதுவே நமக்கு லேட்டா வர வருது. நம்ம பண்ண சீக்கிரம் ஆகுறாங்க நமக்கு. பிளேடு பொறுமையா கிரவுட் எப்படிடா இவனுங்கலாம் ஸ்ட்ரீம் பண்றானுங்க அதுல டிலேவே இருக்க மாட்டேங்குது. அது வந்து அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி வைக்கணும். அவன் நெட் இதுவே தாங்க மாட்டேங்குது. அதான் சொல்லிட்டல நாளைக்கே போய் நெட் மாத்தோம் பாரு. டேய் சாம் நான் செமையா பண்ணிட்டா சொல்லுடா. அத ஓடிக்க சொல்றா. செத்துருடா தண்ணி எல்லாம் போக முடியாதுடா இந்த கேம்ல. இவனா ஸ்விம் பண்ணுவான். ஜான் மார்ஷல்லாம் தண்ணில ஊதா செத்துருவான். GTA Vice City மாதிரி அவன். Yes, I am. I've got a letter for you. And a letter and a gift. Well, we don't even know each other. well, it's not from me. It's from Bo. Bo, he is so strange. Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the dark ages, or well, I don't know, cave people perhaps. Bo's different, but if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left, but now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... There's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Nothing to say except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. டேய் இது பெரிய கேம்டா. 37 மணி நேரம்டா இந்த கேம். டெல் மீ வையா. ஏய் யார்டியா சொல்றா? ஆடியா. டெல் மீ எனக்கு ஒரு சாப்டர் முடிச்சிங்களா? முடிச்சாச்சு. இன்னும் 2 சாப்டர். இன்னும் 2 சாப்டர் இன்னும் 2 வீடியோ முடிச்சிருவான். டேய் நான் பிளேலிஸ்ட் ஆட் பண்ணேன். வருணே நாளைக்கு நம்ம எப்ப ஆடலாம்? கார்த்தால இல்ல டேய் பிளேட் நாளைக்கு மத்தியானம் கார்த்தால 2 ஸ்பாட்டும் ஃபுல்லா நம்ம ஆடி ஒரே ஸ்பாட் முடிச்சிடலாம். 5 மணி நேரத்துல முடிச்சு விடலாம் கேம். என்னடா சொல்றான்? காலையில நாங்க இது ஆட போறோம் ரெசிடென்ட் ஈவில். வருணிட்டுக்கு வர நாளைக்கு வருணிட்டுக்கு வா. ஏய் பால்க்கு ஒரு பீட் டைம்ல போ. என்னது? வெளிய விட மாட்டேங்கறாங்க. வீட்டுக்கு எப்படி விடுவாங்க? டேய் அம்மாங்க எவ்வளவு வியூஸ் பண்றா. என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு மத்தியானம் 1 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம். 1 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 6 மணி வரைக்கும் முடிச்சிடலாம். 3 பேர் இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் நானே நீ தேவா 3 பேரும் கொஞ்சம் வாட்ச் சாடி முடிச்சிடலாம். ஒரே நாள்ல முடிச்சு. அமாங் அஸ் ஸ்ட்ரீம் நம்ம இந்தியன் யூடியூப் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பண்ண பார்த்துருக்கேன். அவனுங்களாம் வெரிஃபைடு இருந்தாலும் எல்லாம்
ஆல்மோஸ்ட் 1 மில்லியன் வியூஸ்ரா ஸ்ட்ரீமுக்கு 2 ஹவர்ஸ் போட்டுருக்காங்க. அமாங் அஸ் அண்ட் இது ஃபால் கைஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியே ஆகணும். நான் அன்னிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ராக்கேலுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்றதுக்கு அமாங் அஸ் பண்ணலாம். நைட்டே பண்ணலாம் தான் சொன்னேன். நீ தான் அமாங் அஸ் வேணாம்டா அமாங் அஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். ஏய் ரொம்ப லேட்லி வியூவர்ஸ் வரது கஷ்டம்டா. நம்ம மத்தியானம் அந்த மாதிரி பீக் டைம்ல நீதாடா ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியாதுடா அது. வரணும் பாலா அக்கவுண்ட் இருக்கு பா. என்னது அமாங் அஸ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கு. என்கிட்டயே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அக்கவுண்ட்ல. அந்த சொல்லிடுறேன். அவன்கிட்ட கேட்டுக்கோ. ஏய் இல்ல பேசாம நான் அமாங் அஸ் வாங்கிரேன்டா. ஒரு நாள் நம்ம வாங்கி பண்ணலாம்டா. இரு போய் என்ன வாங்கணும்? நான் எப்படி இருந்தாலும் அதை வாங்கி தானே வச்சிருக்கேன். நாம ஒரு நாள் ஒரு 2-3 நாள் நாம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரீம் பண்ணி வியூஸ் வந்தானே. அமாங் அஸ் தான் கண்டென்ட் கூட கிரியேட் பண்ணலாம்டா. யூடியூப் வீடியோ கூட பண்ணலாம். சைஃபர்லாம் எப்பறா பண்ணுவான்? ஸ்ட்ரீம்ல தான்டா கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுவான். அதான் நான் ஸ்ட்ரீமும் ஏய் அது ட்விட்ச் வேற யூடியூப். அவன் ட்விட்ச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்ணுவான். ஆமா நம்ம யூடியூப்ல இது பண்ணிட்டு யூடியூப்ல போஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏய் அது ஸ்ட்ரீம் ஃபுல்லா பார்க்க மாட்டாங்கடா. இப்போ ஒரு நாள் இல்ல பண்ணுவான் மிட்ஃபைல்ல 11 ஹவர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவான். இருந்தாலும் 1/2 hour வீடியோ ஏதாவது கண்டென்ட் 11 hours ஸ்ட்ரீம் ஓகே இல்ல கேளு. அமாங் அஸ் நான் பண்ண பொறுத்து 2 hours தான். அதுல இருந்து ஒரு டெபன் பண்ணி யாரா அவரே. ஏய் அப்பா அதுதான் கேக்குறேன். நான் அதுக்கு தான் அந்த கண்டென்ட் வீடியோவா போட்டா ஈஸியா டாப் 10 வெண்ட் கில்ஸ். உங்களே Yeah, you all right there, boy? You're a good boy. Here, boy. That's my boy. You okay, boy? How you doing, boy? Remember me? I'm working for the Grays now. All right, come on. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. This'll get her killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going.
up, all right. Now follow me to Rhodes. Come on! Come on! Yeah! We'll go around the property and take the road to town. Easy, boy. Calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are! Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They'd eat me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Miss Calhoun. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep, and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign! We're mothers, wives, housekeepers, and daughters. We cook the food and we fetch the water. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Rhodes, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. Oh, do give it a rest, you sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. That's a pretty dumb specimen, I grant it. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies, get down! Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! What the hell is going on? Well, here! Oh my God! Go shit! And cause all this trouble! You don't even know what you're Well, ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural! This is nonsense! Fair, equal, and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not founding mothers, you silly old goat! His philosophy dependent on biology. What the hell you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. You need to learn yourself some manners, cousin.
Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. What a land of the future! A land of equality! A land of progress! Look at the beautiful land we have built! You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean, we're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. And I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes, well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. இல்ல நம்ம ஸ்டீம்ல காமிது 439 rupees னு plan release date coming soon not yet available on Steam உனக்கு கச்சிச்சா பாரு கேம் டிராப் ஆயிச்சா பாரு என்னடா ஸ்டீம் முடிச்சிக்கவா அப்ப எனக்கு ப்ரோமோட் பண்றானுங்களா ஏய் இல்லடா எனக்கு ஸ்டீம்ல அவேலபிள் 439 காட்டுதுடா எனக்கு 439 ஏய் லூசுங்களா early access game add to cart தான் இருக்கு பாருங்க பை நோ இல்ல VR supported இப்ப add to cart போட்ட பிறகு purchase for myself இருக்கு பாரு purchase பண்ணி பாரு ரிட்டர்ன் பண்ணலாம்டா 199 ரூபாய் தான் இருக்கு அக்கவுண்ட்ல Pacify ஒரு கேம் ஹாரர் கேம்ஸ் பண்ணலாம் நினைச்சேன் அது வியூவர்ஸ் வர டேய் நாங்க ரெசிடென்ட் ஈவில் எனக்கு தெரியாது எனக்கு அந்த கிராபிக் சூப்பரா இருந்துச்சுடா சீரியஸா கேம் ரெசிடென்ட் ஈவில் எல்லாத்தையும் என் வீராம் யூசஸ் 12GB ன்னு பேச்சு சீரியஸா திருப்பி வீராமே 8GB தான் இல்லனா இன்னைக்கே பண்ணிடுறீங்களா 3 மணிக்கு இல்ல இன்னைக்கு பண்ணாங்க அங்க போய் சேர்ந்து ஆடுவோம் நீ செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீம் தான் டெல் மீ அது அப்புறம் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏய் அமாங்க சீக்கிரமா ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஒரு 6 மணி 5 மணி அந்த மாதிரி நீங்க என்ன சரிப்பனா சிஎஸ்கே மேட்ச் ஏயா அப்ப 5 மணி அங்க ஸ்ட்ரீம் வர மாட்டாங்கடா
like this. She said we should hook up the boyfriend and booger. Don't know me, then look at I'm being the clowns. Full full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best in the